One TV special report. Atong mahal na gobernador no sa probinsya sa Misamis Occidental, waylain. Gentlemen, we would like to acknowledge the arrival of our provincial governor, Honorable Attorney Henry Silveria Wanginan. Let's give him a big round of applause. So po na mga kasenso, mga klano, may abot na katong ipaabot no katong mahal na gobernador no. Dahil sa probinsya sa Misamis Occidental, Rayline, the most hardworking governor, Atty. Henry S. Waminal, kabagi ni sa blessing and turnover ceremony, pagkakita constructed Clarin Municipal Fire Station. Nato makita anapod ang atong hanangdong mayor no, the action man, Mayor Jojo de Seroa, o kata ng bayan Vice Mayor Saging Waminal de los Santos, kauban sa mga sangguniang bayan dito sa lungsod sa so kaunta no magsugod no ang ribbon cutting paghuman mo na ang proper na programa no sa pag-turn over sa bag-o nga newly constructed fire station dito sa lungsod sa Clarin, mga kasenso. So napaday ang ato ang kuano. Kompleto gid ang ato ang mga taga mga kawani sa Bureau of Fire diri sa lungsod sa Clarin. Gani ana agid ako na gino ang SFO3 si Sir Undag. So nagtapag gino ang atong hanangdong gobernador, ang atong hanangdong mayor, kauban ang atong bayan Vice Mayor Saging. Diri no, mismo sa atubangan no sa bag-o nga building sa Bureau of Fire diri sa lungsod sa Clarin. Anapod si attorney ng bayan, First Councilor Atty. Nicky Rua, ana si Papart ng bayan no, ana si Konsehal Kento Hiraldi, si Konsehal Regino, si Konsehal Mike Satin, ang atong IBC President ng idol ko si Kap Freddy Maliksi, si Konsehal Jenny Sakin. So kompleto ana po ng mga pipila ka mga head of office no diri sa Balilungsod sa Clarin no. Ana po ng ato ang SP Secretary Ma'am Tanya Mujongan. So please share no para makita sa mga please share sa page sa ato ang action man Mayor Jojo de Seroa aron makita sa mga katawan sa lungsod sa Clarin ang mga panghitabo diri no. Grabe na kayo no, sobra na ka-progresibo, kumbaga grabe na ang pag-asenso sa lungsod sa Clarin. Gumigan gani sa Waminal tandem no nga sila si action man Mayor Jojo de Seroa, ang kata ng bayan Vice Mayor Saging Waminal de los Santos. So mga Clarinon, at ang ipangubang mga proyekto no nga ibutang ibukbok dire sa lungsod sa Clarin. Dili lang kaning kuan kaning bagong building no sa Bureau of Fire, kundi ana pa lain pa nga ibutang no.
So boy no mga ka-asenso no, pagkasug na ang pag-ribbon cutting no sa bagong building sa Bureau of Fire Protection dito sa lungsod sa Clarin. Nag-una nga to ang mahal na gobernador no, wailain kundi si the most hardworking governor Henry. Good morning, ladies Attorney and gentlemen, Waminal. distinguished guests and valued members of our community. We gathered here today to witness an important moment in the history of Clarin, the blessing and turnover ceremony of our newly constructed municipal fire station. This facility will not serve as a sanctuary for our brave men and women in uniform, but also as a beacon of safety and security for our residents. We are privileged to have with us today key figures who have made this moment possible. Together, we're about to mark a milestone in the development of Clarin's emergency responses. And so, without further ado, let us proceed with the ribbon cutting ceremony to formally open this facility. May stand as a testament to our collective effort and the unyielding spirit of progress for the betterment of Clarin. And I invite the following dignitaries to join us for the ribbon cutting. And now let's count from 5, 4, 3, 2, 1. Okay, congratulations. And then we're now officially opening the newly constructed Clarin Municipal Fire Station. Of course, thank you for distinguished dignitaries for leading us to this momentous occasion where the ribbon is officially cut. And now let's proceed to the blessing of our newly constructed municipal fire station to be facilitated by Reverend Father Walter Bacallan. Atong ibutang atong presensya sa Ginoo. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung nasa kapaingon o sa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi kanako. Atong unahon pag-blessing ang fire truck dahil musunod kining building. Dinhi na lang ang prayer, dito ra ang blessing. Magampo kita. Diyos nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa imong dili matukid na kinaatman. Ihatagan mo kami gahom sa pagmugna o manindot o mga maayong kuta, nangamuyok kami. Nakatong mo gamit dining fire truck, mubiyahe unta, maluwas sa tanang dautan, uban sa pagamping sa kaluwasan sa uban. Itugod nga silang pagbiyahe, kanunay nila makauban si Kristo nga buhi ug hari, uban kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon atong himuon ang prayer, nining ato ang bagko nga fire station building. Magampo kita. O Diyos, sa imong maalamon nga pag-amuma, ikaw malipayon nga nanalangin sa tanang mamumuo o sa mga buhat sa among mga kamot o gunahuna. Itukot nga ang tanan nga magtrabaho dinhi nining bagong buhatan o bagong fire station, pinaluyuhan sa imong gasa o iya o pag-agap, makabaton sa hustong mga desisyon o pagpatuman niini uban sa kaangayan. Kini among ipangayo
pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Samtang mag-blessing ang pari ato alang litupon ang mga namo ug maghimaya ka Maria hangtod mahuman ang blessing sa tibok. Manabo nga sa mga langit, pagay ko ng imong ngalan, upaportera mo ang imong dinarian, matuman ang imong pagbuhod, dili sa yuta na imong sa langit. Ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Pasaluwa kami sa among mga sala, imo nagapasayo kami sa mga nakasala namo. Upili ko kami itugian sa palulay, ipinawa ang luwas sa kami sa ulan. Amen. Maghimaya ka Maria, matulong ka sa grasya. Ang Ginoo Diyos sa atin, ilahan ikaw sa mga kapawin na kanan, ilahan sa pagpunta sa kaya sa Jesus. Santa Maria, ilahan ko sa Diyos, ilahan po kami makasasala, karoon sa oras sa aming kamatay. Amen. Amahan namo mga kasama langit, kaya ito ng inalang, mabutinamo ang aming harian, matukan ang imong pagpuot, hindi sa lupa ang aming salamat. Ang kalaraw namin sa matagkakalaw, ihatag namin ko ang lawa. Ipasaluwa kami sa aming mga sala. Imo nagpapasayo kami sa mga nakasalatan namin. Kung pili mo kami itugyan sa palay, hinaluang luwasa kami sa ulan. Amen. Maghimaya ka Maria, matulong ka sa grasya. Ang Ginoo Diyos sa nakakabino, ulahan ikaw sa mga babae katinan, ulahan mo sa pagpunga sa diyan ng sa Jesus. Santa Maria, mahal sa Diyos, ilahan mo kami magkasasala, karoon sa oras sa aming kamatay. Amen. Ang mga namo na kasama langit, pagkain ko ng iyong ngalan, mabuti na ako ang iyong ginagawa, matuwang ang iyong patuloy, upang sinata ang walang salamat. Ang kalalang namo sa pagkakalaw, ihatag ka namin karoon ng lawa. Isaluan kami sa aming kasalanan, ipasaluan kami sa aming kasalanan. Ipili mo kami ituloy sa palulay, ipinawa ang sa kami sa pagkakalaw. Maghimaya ka Maria, pupunta ka sa grasya. Ang Ginoo Diyos ang aking wala ikaw sa mga kapahayan ka na, nakakasa ang bunga sa kaya ng Jesus. Sa ikabulan ang mahal sa Diyos, agapon kami ito kasasala, karoon sa oras sa aming kamatay. Amen. Ang mga namo na nakasalang langit, pagkaya ko ng inalang, ipapagod namo ang mga Maria, matulungan ang mga Maghimaya ka Maria, matulong ka sa grasya. Ang iyong Diyos ang nakakabino, ilahan ikaw sa mga kapahayan ka na, ilahan ka sa bunga sa kaya ng Jesus. Santa Maria, mahal sa Diyos, igapin na kami magkasasala, karoon sa oras sa aming kamatay. Amen. Ang mga namo na nakasama langit, pagkain mo ng ngalan, mabuti namo ang hindi Maria, matuwa ay mong pagpuot, hindi sa lupa ng masalala. Ang kalatanaw sa kapasanggaw, ang nataganaw sa mga lawa, masaluwa kami sa aming nasala, iwan kapasawi kami sa kasalatan namin. Ibigay mo kami itugyan sa palulay, tulungan luwas sa kanyang sa kapatid. Amen. Okay, ano tapuson ang ito ang himo pagkasing ang inyong tubag sa pagkagpagampo. Amen. Tinaot mo kita ng kalinaw ni Kristo magaling sa tumakasagkasing ug ang iyang kahandianon na tulong ng pabiling nato aron sa bunsay akong ramahubon kaya sa tulong sa buhat atong Ginoo sa ngalan ni Kristo atong Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makalagawang na Dios, ang Amahal, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ato ang kasaulugan ng kanunay maghari si Kristo ini atong bago fire station sa Karin. Kapagpakan ng Ginoo. Congratulations sa kanan. Okay, requesting everyone to please take your seats as we proceed to our next part of our program.
So again, thank you so much to our distinguished dignitaries for leading us in this momentous occasion with the ribbon officially cut and then with the blessing of the fire station. We now stand in front of a new chapter for the Korean community, one that represents not only progress, but a renewed commitment to safety and to services. Please may request our dignitaries to please give and of course, to our guests, visitors, to our leaders who are here today, you may now take your seats. We are so blessed today to officially inaugurate this monumental structure. Okay, atong kapusol ato ang nahimong pagdasi, ang inyong tubag sa matag pamangko. Amen. Tinapunta nga kalinang ni Kristo magpari sa kumakasing-kasing ug ang iyang pahandianon nga pulong magpabilin uban kanato aron bisan unsay atong trabahoon diya sa pulong sa buhat atong himuon sa ngalan ni Kristo atong Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahon na Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang ato ang kasaulugan, tinawag kanunay, maghari si Kristo, dining atong bagong fire station sa Karin. Ato pagpapan ng Ginoo. Congratulations sa tanan. And of course, our guests, visitors, our leaders who are here today, you may now take your seats. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Among gamahanan o balaan nga Diyos, salamat kay Amahan, ining kautuhon. Kaniin ikaw ang Diyos, Lord, nagapatayolala ka na mo. Amahan, nagahangyo kami kanimo, na ikaw ang Diyos, magapanguna ka na mo karon. Sa dako, Lord, nga buluhaton, nga di Lord, na itabo karon, na maong Amahan, ang pag blessing o turnover, Lord, sa among newly constructed fire station dito sa Clarin. Ako mga pagampo nga ikaw ang Diyos, magapanalangin sa matagusa, ikaw maghahatag ug maayong panglawas sa matagusa. Kinaot Lord sa karong higayon pun matagusa kasing-kasing sa gugma ug kalipay. Ikaw ang Diyos Lord, magauban magprotekta ka namo. Ibubo ka namo Lord ang imong grasya ug panalangin sa tanan nga panahon. Gihangyo namo nga ikaw ang Diyos Amahan, maghatag kadaugan sa among event karon naman. Basta kining tanan among gipangayo, gipasalamatan, pinagilang sa gabi ng ngalan ni Jesus, among Diyos haring manluluwas. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Good morning, beautiful people of Clarin, our distinguished guests, and all of you joining us on this momentous occasion. By the way, I am Julius Cesar T. Mamawe. And I am FO1 Angel Florida. And welcome to the blessing and turnover ceremony of the newly constructed Korean Municipal Fire Station. Today, we stand at the crossroads of progress and safety as we gather to celebrate a remarkable achievement for the people of Korean, which is the blessing and turnover ceremony of our newly constructed Municipal Fire Station. Today marks a new chapter in Clarin's growth and resilience. Absolutely. So this new fire station is more than just bricks or mortar. It represents the safety, security, and peace of mind that each and every one of us deserves. It stands as a testament to the efforts of our dedicated public servants who work tirelessly to ensure that when danger strikes, we have the resources to face it head on. And speaking of public servants, we are truly honored to have the presence of some of our esteemed leaders and partners today. Their dedication has turned this dream into reality. From the ribbon cutting to the blessing, every step of today's
ceremony is a reminder of the collaborative spirit that drives Clarin forward. Okay, so before we move forward with today's activity, we would like to take a moment to acknowledge and express our deepest gratitude to the distinguished individuals whose presence here today made this event even more special. It is because of their unwavering commitment, leadership, and partnership that this new municipal fire station has become a reality. First and foremost, let us extend our heartfelt welcome to the Regional Director of the Bureau of Fire Protection, Region 10, Fire Chief Superintendent Romel C. Tradio, sir, whose guidance and leadership have played a crucial role in ensuring the safety and progress of our region. And of course, we are also honored to have with us the ever hard-working and visionary Provincial Governor of Misamis Occidental, Honorable Attorney Henry Sevilla Waminao, whose dedication to the people of Misoc is truly inspiring. Even if he is not physically here today, we would like also to give thanks to our very own 2nd District Congressman, Honorable Sancho Fernando F. Waminal. His advocacy for infrastructure and safety has been a guiding light for the people of our district. And of course, we're also privileged to have with us the Provincial Fire Marshal of Misamis Occidental, Fire Senior Superintendent Gregorio S.L. Bambo, who works tirelessly to ensure that our province remains safe and prepared. Let us also not forget the Municipal Mayor of Clarin, Honorable Emiterio D. Roa Jr., whose vision for progress and community safety has paved the way for the construction of this fire station. And of course, we're also honored to have with us the Municipal Vice Mayor, Honorable Riza Waminal de los Santos, and the members of the Sangguniang Bayan of the Municipality of Clarin. Let us also recognize the Clarin Municipal Department heads who have been integral in planning, coordination, and execution of this project. Your hard work and cooperation make all the difference. And of course, a special thanks to our BFP Clarin Fire Officers headed by Senior Fire Officer Richie Undag, of course, who are the backbone of our emergency response team. And of course, we're also happy, we're glad that we're also graced by different national government agencies. Atong pakpaka, to acknowledge the PNP of Clarin headed by Police Major Alvin Tamayo. And of course, representative from the Philippine Coast Guard, the station commander sa Philippine Coast Guard Clarin, atong pakpakan, Sir Benji Bation. And of course, nasa daani ang representative from the DILG, our MLGOO, Ma'am Gleselyn Gillian. And of course, we also have our contractor, of course, atong i-acknowledge, Engineer Rodrigo Vinia Ortez. And of course, dilisad nato kalimtan, no, usa sa mga agencies in ensuring the safety and security sa tibuok Misamis Occidental, atong pakpakan, the Provincial Director of PNP of the Misamis Occidental, Police Colonel Romel Maglia. And of course, ato pong i-acknowledge ang Fire Senior Superintendent, Sir Alan Cabot. And of course, ang nag-facilitate sa tuang blessings sa tuang newly constructed Clarin Municipal Fire Station, Reverend Father Walter Patian. And of course, nasa daan ni karon ang Chief of the Fire Volunteers from Ozami City, Sir Lester Brent C. And last but certainly not the least, we want to acknowledge all our stakeholders who have been part of this incredible journey.
And of course, nasa daani ang municipal champion sa Municipality of Clarin, usa sa mga aktibo nga SK leaders. Okay, atong pakpakan board member, Honorable Claramy Villanueva. And to all of you, we extend our heartfelt thanks. You are the true driving forces behind today's success. And we're deeply grateful for your leadership and support. Let's give all of our distinguished guests, leaders, and partners a big round of applause for their dedication to the safety and well-being of the people of Clarin. So without further ado, let's get the celebration underway. It's going to be a memorable day, and we are so thrilled to have you with us as we mark this incredible milestone. Let's begin, and may this day be filled with joy, pride, and anticipation for all that lies ahead. To officially open our program, ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed colleagues, it is my honor to introduce to you a leader in the field of fire protection and public safety. He is a man whose dedication and expertise in fire service have greatly contributed to the safety and preparedness of the entire province of Misamis Occidental. Under his leadership, our fire protection service have grown stronger and the safety of our communities have been greatly enhanced. It is with great pleasure that I now introduce to you the Provincial Director of the Bureau of Fire Protection, Misamis Occidental, as he will be sharing his opening remarks on this meaningful and historic event. Please join me in welcoming Fire Senior Superintendent Gregorio S. El Bambo. I think before I proceed na-acknowledge na I think ang holy presence ng bawat individual. It would be best for me to proceed directly to my message. Good morning, everyone! Good morning. It is with great pride and gratitude that I welcome you all to this historic turnover ceremony of our newly constructed Clarin Municipal Fire Station. This event stands as a testament to the hard work and partnership between the Bureau of Fire Protection and the local government. I would like to take this opportunity to commend the generosity of Honorable Glory Pedi Roa, who, as Municipal Mayor, donated the lot for this fire station on June 4, 2021. Her dedication to public service continues through her son, the current Municipal Mayor, Honorable Jojo Roa Jr., whose administration remains steadfast in enhancing the municipality's commitment to public safety. Following this generous donation, the Clarin Municipal Fire Station was officially activated on September 12, 2022. The groundbreaking ceremony on June 16, 2023 marked the beginning of construction. Thanks to the collaboration and unwavering commitment to multiple stakeholders, this vital facility was finally completed in December 2024. Today, as we witness the official turnover, we celebrate not merely the infrastructure, but also the improved protection and service it represents, which will greatly benefit the people of Clarin. I want to express my sincere gratitude to the local government of the municipality of Clarin for its steadfast commitment to fire safety and its continued support of the fire station and its personnel. Your dedication is truly admirable. I would also extend my deepest appreciation to our beloved governor, our very supportive, very hardworking governor, Attorney Henry S. Waminal, for his unwavering support of the BFP. His leadership and commitment to public safety has been instrumental in making this project a reality. Let us continue working together toward a safer and more resilient Misamis Occidental. Before I end, with pride and dignity, this is my first time to say, katatapos lang namin sa Tudela, first ever sa history sa Bureau of Fire Protection sa Philippines, within a single month, twice kami nag-inaugurate. Within a single day, twice kami nag-inaugurate. And it's just a matter of a single hour interval. Palakpakan natin ang Miss Oc. Asenso, Miss Oc. Kaya God bless each and everyone. Thank you so much.
to our Provincial Director of BFP Misamis Occidental, Fire Chief Superintendent Gregorio S. El Bambo, for your inspiring words and continued dedication to the BFP and the people of Misamis Occidental. Now, as we move forward, it is time for the symbolic turnover of the key to officially transfer the ownership of this new fire station. May we now call on our distinguished guests to participate in this significant moment. So we begin with the contractor who will turn over the key to our regional director. And of course, the regional director will turn over the key to our governor. And the governor will turn over the key to our municipal mayor, and then our municipal mayor will turn over the key to our municipal fire marshal. Okay, ladies and gentlemen, atong pakpakan ng symbolic gesture of turnover of the key. Okay, now official na yun nga ang Clarina yun ang tag-iya sa moong fire station. Atong pakpakan, ladies and gents. Again, thank you to all dignitaries for this meaningful symbolic gesture.